Mkurugenzi, ile siku utajipata Kamerun alafu gari kuharibikie, using'ang'ane nayo. Wachia mwenyeji wa huko Yaounde. Nkona kengine kabaya hapa nimepewa na jamaa anaitwa Morgan. Morgan anauliza, mnajua kwa nini wasichana wa Costo wanapenda kwenda Portugal? Sababu ya Madeira. Yeah, that's a good one. Morgan, wewe ni mwenda wazimu. I love it. Keep them coming, guys. Keep them coming. Mamen, Mkurugenzi Diastories kama K. Na kabla tujaingia pale kwenye hekaya, si mnaona sweatshirts tunapiga hapa na pale. Although msitafute hii iko. This one we have not restocked. But the other colors, black, grey, mtazipata hapo. Ingieni pale kwenye mkurugenzi.co.ke, get yourself some merch. Nasikiaga poa tukikutana kwa streets, si wote tumezivaa. It's a movement, Join the movement. Nice one. Movie, Mkurugenzi, affiliatetv.com ndio utaipata pale. Makosa ni yangu iko hapo. Click bang imerudi iko hapo. And a myriad of other movies, kina Grand Little Lie mtazipata hapo kwa sana. So affiliatetv.com when you want to watch your movies, and mkurugenzi.com when you want to look good. Swafi. All right, now on today's episode of Diastories, najua waga napiga Diastories, stories za watu ambao washaingia diaspora na zile vitu ambazo wanapitia huko, vitu zinawakumba huko. But hii ya leo is a bit different. Hii ya leo kitu ilinifurahisha ni the actual journey from, hapa mpaka destination. Ilikuwa ni journey moja ya kimataifa. In fact, as nilikuwa nasoma history ya huyu muungwana, nilikuwa nasema, this one, hii ni kitu tunafaga kwa tunafanya. Let's traverse Africa. Although nasikia kuna areas zingine wanasumbua huko kwa boda. But hizi zetu za huko Eastern Africa, Southern Africa places, tutembeeni bana. It's our continent. Tutembee, okay? Now, mwenzetu hapa, wacha tumuite George. George ni jamaa ambaye is an aviation enthusiast. Yeye ni kama mimi, tukikaa pamoja tunaweza shinda hapo tukiongea tu mambo ya mandege. So George mazee amepiga hii shughuli sana. In fact, amepata mpaka mboka wapi? Kampala, Uganda. Yeye ni consultant huko, ikifika ni mambo ya nini? Aviation. So amekuwa akipiga shughuli zake kule. Bas, na maisha inambamba, kila kitu iko freshi. Lakini si unajua kama kuna kitu ambaye ni inevitable wakati wewe unafanya mambo yako diligently na wewe ni mpiga kazi. Ni kitu inaitwa nini? Growth. Hiyo ni kitu ambayo waga inashinda ikikuvuta kila mahali. So it does not take long for George kupata maskan safi sana. Akiwa pale Uganda, he receives a very interesting phone call. George is not his real name. So he receives a very interesting phone call. Hii phone call ni guys from a country called Comoros. Wanampigia kumwambia, believe it or not, tumesikia mambo yako. Ikifika mambo ya aviation, wewe ni hatari. Na sisi huku Comoros, ambaye capital city ni Moroni, tunataka kuset up a flight school. Shule ya kufundisha wanafunzi mambo ya uendeshaji wa ndege. Na sababu hiyo ni area yako, wewe unajua hii mambo. Tunaweza penda sana ukuje utufanye nini? Utusaidie kuset up hapa Comoros, na pia unaweza tusaidia kuirandrana hapa nini, kwani mshahara wako shingapi?
hatuwezi shindwa na wewe, unaonaje? Hii ni shughuli unaweza piga. Of course, George opportunity kama hiyo hawezi kubali mpite. Akawambia, worry no more, you know why? Because I got you, I'm coming through. Say less, hata I'm coming. So waka-agree kila kitu. I think wali-agree mpaka mshahara nini. Na ikasemekana sasa officially George atafute namna, atatoka Kampala, Uganda, aelekee mpaka Moroni, capital city ya Comoros. Kila kitu set, kila kitu iko fresh, na akaamua sasa this is it. Wale watu wa Comoros wakamuorganize mpaka nini? Transportation, tikiti ya ndege pale, but yeye ndio alikuwa pange, anataka kutoka from where? Unataka kuanza safari yako Uganda ama utarudi kwanza Kenya tupige safari yako kutoka JKIA? We unatakaje? Vile unataka ndio tutafanya. So jamaa akaambia ina mambo, wachene ni fanye mawantu alafu niwaambie. Around the same time anapata simu ingine very interesting. So apart from hii mambo ya civil aviation, bado anafanyaga nini? Hii mambo ya kuendesha drone na nini. Ni mdeadly, ni mtaalam hiyo sekta. So wakati yako na idhaa hapa na pale, kama kuna side hustle anakimbizaga ni kufundisha watu jinsi ya kufly drones. So as anajipanga kutoka Uganda aanze safari, anapata another phone call kutoka kwa nani? A guy in Mombasa. Kumbukeni jamaa wetu wako Kampala, anapata a guy in Mombasa. Jamaa na mkola anamwambia ni aje? Safi man, hata siko Mombasa, niko somewhere in the high waters. But nakuja Mombasa, napanga ni dock pale baada ya siku 2. Nilikuwa nataka unitrain mambo ya drone. Unaona kama ni kitu itaweza? Jamaa kapiga hesabu akaona okay, niko na safari ya Comoros, lakini since si ati ni life and death, siwezi kosa siku 2-3 za huyu mwanafunzi. In 2-3 days ndakuwa nimemuonyesha basics, ameshika sawa, bas then mimi I can go to Comoros. So akamwambia ina mambo, unataka mtu wako kufundisha? Kwani mi ufanya kazi gani bra? Nakuja, I'm coming there. So jamaa akamwambia ina mambo, wewe unaweza anza safari, mimi I'll be docking in Mombasa in like a day. So unaona jamaa ako in high waters, huyu mwenye anakuja ni mwanafunzi, ni sailor, he's a sailor. So anataka kulani mambo ya drones, but ako kwa maji by the time ana make phone call. So jamaa akapiga hesabu yake akaona kumbe hata hakuna mbio. So mimi naweza enda polepole na barabara, ndio by the time ule jamaa na dock Mombasa, ndio mimi pia nikuwa nafanya nini? Naingia. Hii wadau ni last year. Now ama ni this year? I think ni this year actually. Ni this year. Now jamaa sasa anaanza kupanga nini? Itinerary yake. So the way it is looking, my bad, pole. They had agreed. Walikuwa wameagree hii safari itakuwa aje. Now I'm talking about George and the guys from Comoros. So the safari ilikuwa ni the guy was to fly out of Dar es Salaam. So from Kampala alikuwa atafute vile kufika wapi? Dar. Then from Dar atafly out to Comoros. Okay? Yes, so that was set. Actually ndio kwa maana hata alikuwa anatumiwa tickets, sababu it was already set that he was leaving out of Dar es Salaam to Comoros. Good. Now let's come back to the story. So the guy ana leave Kampala, anachukua basi imlete wapi? Nairobi. Then from Nairobi achukue basi ingine Tekengori mpaka wapi? Mombasa. Okay? So anaingia pale Kampala, anachukua pale basi yake safi, inataka kumleta Nairobi vizuri, yani kila kitu inaenda nywe. Jamaa akishavuka boda sasa ya kuanza safari ya kukuja Nairobi, ameshatoka Kampala. Sasa ameshatoka Uganda, amevuka sasa ako side ya Kenya. He comes to a realization. Anakumbuka ya kwamba leo kuna maandamano hatari. Pale Nairobi wameamua leo kuna chacha. Ni ngori. But akiangalia kopo lake la saa, anaona by the time hii gari inafika,
Hawa Kenya hawezi kuwa wameamka. No. Hii kitu itakuwa inaingia town saa 10 asubuhi. Hii iko sawa. Nani ameamka 4 kwenda maandamano? Hakuna. We tuende. Na akarelax, kila kitu iko sawa. Anajua atafika pale Nairobi, mahali anashukia tu za Uganda, kwani za Costa ziko mbali na hapo. Si ni kwenda tu na kubook ile inatoka almost immediately. Akipata hata basi ya saa 2 asubuhi, si yako sawa. Si jioni inampata mwabala. Bas. So jamaa ka relax na wakakuja vizuri sana. Hiyo Western yote kuja vizuri sana. Ingia Kalenjinland kidogo, kuja vizuri sana. Ingia Nakuru wewe, kuja. Wanafika Waiyaki way. Traffic saa 10 asubuhi. Anashindwa ni nini kwani? Mbona kuna traffic saa 10 asubuhi? Turns out si maandamanaji ndio waliamka mapema, ni maafisa waliamka hiyo saa. Kufanya nini? Kufunga mabarabara. Mnaweza kumbuka kuna maandamano watu walitoka wakapata barabara zimefungwa na sengenge. Sijui kama mnakumbuka hiyo maandamano ya juzi. So barabara zimefungwa. Hakuna kuingia kutoka Westlands, kutoka hii side ingine I think ni Mlolongo ama ni hapo kwa ile underpass ya River wamefunga. Like ni noma. So kufika pale mazeka kwa hapa ni noma. Basi haziingii, barabara zimefungwa. Wewe kama unataka ushuke utembee, shuka utembee. But yatakayo kukumba hapo katikati usilaumu mtu. Jamaa wa basi hapa dereva akasema sasa hapa ni tricky. Wacha tusi risk. Wacha tutafute njia tuingie na bypass. Then tutafute vile hizi bypass zitatuingiza machuom tuone kama tutatokea wapi? Tutatokea mjini. But jamaa wetu akaona hesabu ya bypass hayuko sure sana nayo. Since kama kuna watu wa pikipiki wana operate somewhere, si ashuke tu wachukue pikipiki. Bike inaweza manuva ingie kwa maestate nini, itokee kwa machuom teke as long as ajipate wapi? Ajipate mjini. So bahati jamaa akapata pikipiki hapo, akakalia pikipiki Tekengori, na jamaa akamwambia sasa ni aje, mimi vile unaniona hivi nafaa kuwa naelekea wapi? Mombasa. So wewe tafuta vile utaniingiza hizo area za mjini. Ama jamaa wakatransverse na pikipiki wapi? Manze barabara zimefungwa, hii town deadly. By the time wanapata machuom za kuingia mjini, it was evident hakuna kazi na happen hiyo siku. Basi kampuni za basi zimefungwa nini. Jamaa wa pikipiki akamwambia sasa hapa naweza kukuacha hapa mambo ikuharibikie. Unajua akifunga hii town ikose kuoperate utalala hapa kwa street. So the best thing ni your point of exit. Enda ulalie huko. Unaenda Mombasa, lala huko Mombasa Road huko. Ndio asubuhi, in the course of the day ukiona kuna namna, tafuta tu gari ya mrengo hapo uelekee. Ama kama mbaya tulia leo. Si maandamano wanapigaga tu one day. By kesho watu wamechoka, hakuna mtu wako na hii shughuli. Sasa wewe ukate tikiti uende hiyo time. Akaona hii idea ya pili ni deadly sana. Badala ya risk, wacha nitafute machuo mahali huko nilale. I wait it out for today. Watu wapige mambo yao kwa street, then after wamemaliza mambo ya street, mimi nielekee. So jamaa akauliza jamaa wa pikipiki, unajua mahali fiti naweza ekelea kichwa? Sababu sasa unaona ni asubuhi. Hapa tushaanza kuingia masaa 11 asubuhi. Akasema haina mambo, wacha nikupeleke machuom zenye ziko the other side of town ndio ikuwe easy for you. Sawa. Wakakalia pikipiki tena. Ni machuom. Wameenda wametokezea mahali panaitwa General Motors. Unajua pale Enterprise. Kidogo bodaboda imeingia huko Enterprise nini. Tushaanza kuona industrial area. Kidogo inaisha. Tushaanza kuingia ghetto. Baka jamaa anashindwa huku ni wapi huyu jamaa ananipeleka huku? But akajiambia what? Sidhani anaweza nitoa hiyo njia yote ya kuje kuninyonga huku. Wacha tu nivumilie tuone tunaenda mpaka wapi. Tekengori wakaingia kwa maskan fulani. Papi na katu kwa kiploti kiko hapo. Kumbe ndani hizo maroom waga wana rent. The area around ni ghetto tu fulani walai. But akajiambia what, ni sawa, tumefika anyway. Sicha muhimu ni mahali pa kuwekelea tu kichwa ni past time. Then nikate tikiti kesho niende. Basi. Akakubali. Jamaa akampeleka mpaka kwa receptionist hapo. Dem rosafi sana, akamkaribisha vizuri, akamuonyesha karum mazee akana hata dirisha. Ukifunga tu mlango, giza totoro.
But anyway, ni mahali pafiti pa kuwekelea mzigo, kupumzika kidogo. Na jamaa wa bodaboda akamuuliza, unapangaje? Kesho nicheze kimimi? Akamwambia, kama utaweza, ni sawa. Mimi nitabook tikiti. Na hizi gari za Coast zinakuga na ma stage huku Mombasa Road. Sana sana I think waga South Sea. Pale kwa ile Marhaba yenye ilikuwa Oil Libya zamani. I think kuna kuga na basi nini hapo. So wewe si utakamu unichukue unipeleke pale, mimi nipande basi niende. Iko sawa. Na hivyo ndio jamaa bodaboda aliacha mtu. Jamaa akabaki pale, akasema sasa wacha nijiwekelee juu hata hiyo safari ya kutoka UG chokesha kidogo, wacha nijiwekelee bana nisukume masaa. Na jamaa akatoa viatu zake fiti, akajiwekelea kwa kitanda na akazima. Anaamka mida ya kitu kama saa 7 hapo saa 8. Kaubao kanamtandika kidogo nini. Akajiambia wacha tafute kitu hapo ya kuumauma. Katafuta kitu light hapo ya kuumauma haraka nini. Akamaliza, then akarudi pale kwa keja, kaingia hapo kusukuma maisha na series nini. Akakumbuka wait, na need kubook hii basi ya kwenda Mombasa. Akaingia kwa mitandao, akabook basi, akaona zina operate kesho, basi nachukuliwa hapa. Akabook basi yake sawa na akaendelea na shughuli zake za series. Kidogo ukiona series episodes 3-4 hivi siku imeisha. Ndio jioni imefika, ikamhit na need kukula. Wacha nitoke nitafute vibanda huku nione kama naweza pata mahali kuna kaugali kanyama choma nini. Jamaa akajiondoa, akapiga mawalk akaenda akapata Maskan. Kibanda tu, si area ni ghetto, so akaingia pale akaitisha ugali yake choma nini, kakuja kakinywaji kakafunguliwa hapo, kagonga kula sawa, weka foundation fiti, gonga kinywaji. Akakumbuka sijakunywa kegi na long time. We lete keg, wewe kegi kawekwa hapo sawa, na gonga keg. Kidogo anaona kaeria kana jaja, hata kuna ofisa wa polisi yako pale, hata yeye anagonga kitu yake. Akajiambia security hapa is paramount. Iko sawa, acha tugonge. So akagonga. Kafika mahali akasikia nimegonga ya kutosha, hata nasikia wacha sasa nifanye nini, nifunge siku. Ikamhit hii security by the way iko hapa ndani juu ofisa yuko, but pale nje by the time natoka hapa nitafika kwa hiyo room kweli. Wacha nitoke sahi juu nikiendelea kukaa hapa mambo itaharibika. Jamaa akatoka pole chuom akaenda akafika kwa hoteli yake. Saa hizi imeshika deadly. Kaenda akaingia kwa room yake, kafunga sawa na akalala. Kumbe hii room haina network. Amelala, asubuhi imefika. But unajua ukilala kwa nyumba ambayo haina dirisha ni very difficult wewe kujua asubuhi imefika. Ushailala mahali hakuna window? Giza totoro. Giza iko hapo, unaamkaga unafungua kajicho unaona bado kuna giza, unarudi kulala. Unafanya makosa, unaangalia saa, unapata ni saa 4:30 asubuhi. Jua imewaka huko nje, lakini juu ni giza tupu. Hakuna noma. So anaamka mazee, anaenda kwa simu, anapata missed call nyingi. Ule jamaa wa pikipiki amemtafuta deadly. Akishtuka hapo, knock pap. Jamaa ndio huyo. Mazee anafungua, pole nililala, kumbe network ni kama ilienda. Manze ukifunga madirisha hapa inakaa ni kama akuja kucha, kumbe kumekucha. Pole. Kakula shawa mbio. Jamaa wa pikipiki akamchukua hapo haraka faster. Akamkimbiza wapi? Kwa basi. Luckily ile basi aliipata, hakupata imefanya ile kitu. So akaagana na mtu wa pikipiki kwa heri na akaingia basi yake sawa. Teke ngori mpaka wapi? Mombasa City. Hiyo safari yote safi, hakuna mahali kuna shida, mtito andei, shuka, kula, rudi, ingia mpaka Mombasa. Pale Mombasa akaenda akapata kuna kamaskana hapo kakujiwekelea. But ule msee mwenye alikuwa amemuita ule student wa drone akamwambia usijali mambo ya hoteli wewe na kuweka mahali safi. Akamweka kwa 5 star hapo. Kamlipia sijui ni siku 2. We kula kunywa vile unataka. Sisi tunakutana mchana tunafanya mambo yetu, usiku unaenda unatulia, unajivinjari, unalala. Kifalme. 2 days kali sana. Yaani ukikompea mahali ametoka kulala hiyo 1 night na hizi 2 days hapa Mombasa. Night and day. Anasikia fiti mbaya. So kitu ili happen ni ule jamaa wa Coast alikuwa ameanticipate watafikanisha around the same time. Alichelewa. The guy was docking a day after jamaa wetu amefika. So hapo kuna siku moja yani imeungua, lakini haina mambo, inaungua ukiwa kwa 5 star hotel, hiyo iko sawa. So akatrain jamaa drone hapo like for 2 days hivi.
Then after hapo akamwachilia akamwambia sasa utaniruhusu niende? Hata kuna ndege nilikuwa nafaa ni catch on the other side, hiyo na suspect hiyo ni kama sitaipata, lakini wacha niende nibahatishe. Na anaanza safari kutoka Mombasa mpaka wapi? Dar es Salaam. It's quite a journey. Huyo kwa basi anaingia pale, anatulia, anafunga safari Tekengori, anaingia mpaka Dar. By the time anafika Dar, it is now very evident ya kwamba hii ndege hawezi make, hata afanye nini, this one is gone, imeenda. So anapiga ripoti, anaambia wadosi kule ni aje, makosa imefanyika, ile ndege yetu ni kama sitaiwai, so itabidi tufanye nini, to book ndege nyingine. Wale wanamwambia ina mambo, it happens, hii inafanyikaga sana, we as long as umefika Dar iko sawa, tutatafuta tu ndege nyingine, wewe usikonde, wewe ingia pale, kuna hoteli ya kifahari tumekuwekea hapo, wewe ingia jivinjari, wacha sisi tufanye mambo yetu. So jamaa na check in bas, na hakuna kazi, ni kutulia tu, kula kunywa kulala bas. Watu wa Comoros wanaingia kutafuta ndege, wanapata ndege ziko ndio, lakini price karibu triple ile yenye walikuwa wamepata bei nzuri, yeye imeenda ni hivyo. Hakuna hizi zingine wanapata number 2 zinaenda sijui wapi. Unaenda Comoros hapa, lakini nataka ikupeleke sijui uende Doha, utoke huko uchukue ndege inaenda sijui wapi ndio ikurudisha. Kazi nyingi. So wakarudi kwake wakamwambia, mtu yangu, ndege tunazipata, lakini one either ni very expensive, na ile yenye inakaa ni afadhali inapiga raundi nyingi. So tumeamua wewe jivinjari hapo Dar es Salaam. Si watashukisha tu bei. Tunawapatia siku 2-3 zitashuka. Jamaa kadai na mambo, kama hivyo ndio mumeamua, wacha mimi nikae. Jamaa kaanza kupiga bata pale Dar es Salaam. Ni kukula kunywa kukaa vizuri. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6. Day 7. Sasa ikakuwa hapana. Kwani hii pesa tuna save, si ndio hii yote ninaimwaga hapa kwa hoteli? What are we doing? We must find a way out of Dar es Salaam. Lazima tutoke, hata kama inamaanisha tutapanda inaitwa nini, dolphin, tuende nayo mpaka Comoros nayo. So idea ikatokea pale. Kumbe from the port of Dar es Salaam unaweza chukua boat na mfinye Tekengori mpaka Comoros. Mbona hii idea ikukuja day 2? Hii ni kitu tungefanya kitambo. Yes, let's do that. Wacha tufanye hivyo. So hiyo iko sawa. Bas. Wewe since ndio uko wewe changamkia hizo vitu zote, lipa hizo nini, tutakurefund tu ukifika hii area, no worries. Kaambia sawa, hiyo ni wachieni. Mimi nataka niamke tu kesho ngware nitoke hapa niingie Dar es Salaam, kwa huko mahali watu wanapandia hizi mameli Tekengori, niingie Comoros haraka faster. So ikakuwa sawa. The following day jamaa ameamka bright and early, amepanga mambo yake vizuri. By this time mzigo imeongezeka. Ile mzigo alikuwa nayo akitoka Uganda, akizunguka nayo Kenya, akienda nayo Mombasa, imeongezeka juu sasa akona equipment ambayo anafaa atumie kuset up hiyo flight training school huko wapi, Comoros. So akona 3 extra king size bags anakimbia nazo. So amezipack zote vizuri nini, ametoka kwa hoteli pale Dar es Salaam, anaelekea wapi? Kwa port. Sasa ndio a book ship ya ni ship ama ni ferries ambazo zinakimbia mpaka wapi, Comoros. Huyo ameenda Tekengori, amefika Maskan. Kufika pale ameshaambia majamani aje, nataka nikimbia hapa Comoros. Wapi ndio nalipa? Where do I pay ndio niingie Comoros Tekengori? Kaambiwa sasa hapa itakuwa ngori, manake hiyo boat unataka hiyo ya kwenda Comoros haipandiwagu hapa. No, it is a different port town. Sasa itabidi utafute namna ukimbie kwa basi. Hii basi ikupeleke mahali panaitwa Lindi. Sasa from Lindi ndio utapata ile vessel ambayo itakutoa Lindi mpaka wapi, Comoros. Akapiga Google Maps hapo haraka akaona kutoka hapo mahali yuko Dar kwenda Lindi is like an hour away. Akaona sawa, hii iko sawa. Hizi basi za Lindi zinabukiwa wapi? Akaonyeshwa mahali pa kubook. Tekengori na mizigo zake. No, actually alibook. Akabook. So kubuki basi, akaenda mahali basi iko. Basi iko somewhere hapo. So Tekengori ameenda, amefika wapi? Kwa ile basi ambayo inafaa imtoe Dar es Salaam impeleke Lindi.
Kufika kwa hii basi anapata itilafu. Kuna ngori. Ngori ni gani? Ngori ni hii basi imejaa, kiti imebaki ni yake peke yake, lakini basi haina place ya mzigo, haina enough space ya mzigo. Actually haina space ya mzigo kabisa, sababu hao watu wenye washa kalia viti tayari mizigo zao zishajaa. Jamaa kona 3 king size bags zinafaa ziingie kwa hii basi ziende Lindi. Wale wakamwambia uongo mbaya. Ingekuwa ni wewe peke yako unasafiri, tungekubeba safi. Lakini the fact that uko na hizi mizigo zote tricky. So wewe itabidi utafute namna ufike tu hiyo Lindi. Hapa basi imefanya nini? Imegonga ukuta. Sasa hapo jamaa anaangalia hapo, the only way ni kuweka mizigo kwa tuktuk. Anatafuta tuktuk, wanapakia mizigo kwa hii tuktuk. Na tuktuk usidharau, ile kitu ni pickup. Ilibeba hizo mizigo zote na ikambeba yeye. Na wakaanza safari ya kufinya mpaka wapi? Mpaka Lindi. Unasikia basi inachukua 1 hour, tuktuk inachukua ngapi? Ikilia hivyo usifikirie imeenda. Inatingika tu hapo na speed ya 35. Ikielekea wapi? Lindi. So ameenda hapo, ametulia. Hakuna pressure as such, sababu hii boat ya Lindi inatoka kesho. Okay? So there's really no reason ama cause for alarm. Actually inatoka kesho ama hiyo siku jioni, I think. Inatoka jioni. So akona time ya kufika huko na tulie nini bas. Tuktuk anafika Lindi. Anafika eventually. Anatoa mizigo Tekengori, anaingia wapi? Pale docks, pale mahali sasa boti yao inafaa ikue. But ana realize hii boti ya Comoros ni kama haiko, but no worries, anatulia tu. So ameenda ameambia majamani aje nataka kuingia Comoros. Okay, no worries. Hapa ndio hiyo boti waga inachukua watu, but haijafika. We tulia tu kiasi, mambo ikiwa sawa tuta nini. Then no, boat anaipata, iko, the boat is there. Iko ndio ile. Sasa tunalipia boat, tunaona it is here. So akaambia iko sawa, Comoros inaenda hata vessel ndio ile pale. Pale ndio unalipia kila kitu, tikiti utapewa sawa. Akaenda akalipia tikiti yake nini. Bas na akatulia pale. But sababu unajua hii ni kutoka unaenda sasa country nyingine, mizigo inapitiaga ile kitu mnapitishaga wakati mko kwa airports. Ndio usikue unatoa vitu illegally ukipeleka nchi nyingine, lazima wafanye hiyo scanning. So kwa hizi bags big alikuwa amebeba, kuna maparacetamol zilikuwa zimepakiwa hapo nyingi. I guess hawa watu wa huko Comoros walikuwa wanazihitaji, so wakazichukua in bulk huko. So azu jamaa anakuja na hizi mizigo zao za kuenda kuset up, wakaweka maparacetamol kibao huko. Hiyo ndege inasumbua, iko sawa. Sasa hizi paracetamol zilisimamishwa hapo, ikakuwa ni ngori. Hii iko na matembe, hii hatuwezi, hii noma, hii hapa hatari. So jamaa akarelay information akasema, kuna bagi yenu moja, mazee iko na paracetamol nini, akaambiwa usijali, tutajua vile tuta nini. We as long as we ufike na is the necessary equipment ifike, we are good to go. Ikakuwa iko sawa. The guy akalipa tikiti ya kutoka Lindi mpaka Comoros. Sasa ni kutulia, ngoja wakati wa boarding ndio bas waingie waanze safari. Katulia. Anauliza mzee, hii kitu inaenda kweli leo? Tulia tu, usiogope, mambo iko sawa, we tulia tu hapo. Ikiwa fresh ni hivyo tunaenda. Okay, sawa. Katulia. Then all of a sudden aka notice jamaa fulani. He looks Comorian. Ni Mkomoro kabisa. Alimwangalia tu hivi akateli, this one, huyu ni wa Comoros. So huyu lazima tukue tunasafiri na yeye na hii. But akiangalia facial expressions au jamaa, anaona ni kama something is off. Kuna kitu inasumbua huyu jamaa. So after jamaa amemaliza shughuli zake nini, akienda kutoka akamuita, excuse, Comoros, nice. Kwani kuna kaitilafu, unakaa ni kama hujafurahi. Kama hujasikia? Bana, ama jamaa wanasema hii kitu haitoki leo. Haitoki leo? Inatoka lini? Kesho. Kesho gani? Kesho kutwa? Inatoka lini? Bana, hii kitu inatoka after siku 8. Siku 8? What?
masaa 8 ama siku 8? Siku 8 inatoka after 8 days. Hey, sasa tunafanya nini hapa? So jamaa wa Comoros akajamjam hapo, akatoka akaishia. Ndio sasa wale majamaa wenye vessel wakakam sasa. Hey guys, makosa ni yetu. Tulikuwa tumepanga kwenda ndio, lakini sababu ya weather indications zinasema kuna kitu inaitwa cyclone iko kwa hii route yetu ya kwenda Comoros. Hatuwezi risk hiyo kitu, ikitumeza ni hivyo, tumepotea. Sasa lazima tutulie mpaka hiyo cyclone imalize mambo yake, ndio sasa sisi tufanye nini? Tung'oe nanga tuelekee. Na kumaliza safari ya hii cyclone inasema itachukua takriban siku 7. So siku ya 8 ndio tutaelekea. Hii safari ya Comoros, kwani is it a sign? Maybe sifai kuwa naenda hii Comoros because what is this? Hii ni nini? But akasema ni sawa. Kidogo wakaambiwa okay, kama hauna accommodation hapa Lindi, tunaweza kufungulia rooms ndani ya hii mashua yetu, ndani ya hii meli yetu, ulale ndani. Wale wako na accommodation si area, tafadhali mnaweza enda nyumbani, kamini back after 8 days. So of course jamaa wetu wako hapo, ni mmoja wa kulala kwa uto tunini, na tukuagi comfortable sana. So anajiuliza hapa ndani siku 8, Jesus Christ. But sasa what to do? Kidogo akaona captain mwenye anasukuma hii kitu. Akasema let me talk to this captain, nisikie form ni gani. Kaenda kaongea na captain akamshow yani ukweli huko mbele weather ni noma. Sasa tukatoka inaweza kuwa dangerous, very risky. So afadhali tukue uncomfortable tu for hiyo 1 week, lakini tuhakikishe tumepreserve maisha. So kwa hiyo conversation ndio huyu captain wa mashua wa boat anadiscover huyu ni pia yeye ni captain kivyake. Ni vile huyu ni wa maji, huyu ni wa anga. Anafurahi. Pia we ni mtu napenda sana mi, in fact mambo ya anga hiyo ndio ilikuwa mambo yangu. Ni vile tu mambo haikuenda vile nataka, so ikabidi nitosheke tu na hapa kwa maji. Good stuff maze, nafurahi sana bana, hata it's my pleasure bana kukubeba nikupeleke huko Comoros. Uko na wali unalala huko? Kaambia hapana, sina maskan, but wameniambia kuna bunk beds naweza ingia hapa kwa nini nijiwekelee tu hizo siku 8. Captain akamwambia siwezi kubali captain mwenzangu alale hivi kwa mashelf kama hapana, no. Wewe nataka nikupatie room yangu, ile room ambayo mimi nalalaga kama captain. Nataka nikuweke hapo. Ni room ya kifahari deadly, utapenda. Akampeleka lap hapo, akaona maskani ya captain. Oh yes, I could get used to this. Kitanda safi, yani kila kitu iko, ka fridge pale. Yani iko sawa. Captains mnaishi fiti, nyinyi watu wa maji. Mambo yenu si mbaya. So akaambia wewe lala hapa for hizo siku 8, hii ndio area yako. Mimi sababu hizi ni area nazitambua, ni area zangu, siwezi kosa maska huko nje nikwenda lala. So weji enjoy once in a while, mchana nitakuwa na camp nini na kutembeza hapa. Pia unaweza tembea hii area ya Lindi, ujue area nini. Then when the time comes, bas tufanye mambo yetu. So for the next 8 days jamaa alikuwa anaishi huko tu kama mfalme hapo kwa area ya captain. Anatoka mchana anaingia huko, ana sample ma street food, nafurahisha macho huko, sababu wale wasichana wakifunga ile dera mambo inakuwa easy on the eye. Then jioni anarudi kwa ship. Siku 8 ziliisha mbio. Then after hapo ikakuwa sasa now weather imeclear kule, now they are good to go. Maabiria wakakam on the 8th day, wakaabiri ile meli. Kidogo cargo ikaanza kuingizwa. Anasema kuna cargo hapo ilimshangaza sana. Aliona ikiwekwa ndani ya hiyo ship, akajiuliza kumbe tunaenda sisi wote. Among the cargo that was also put in the ship ilikuwa 20 ahead of 20 ankara. Inaitwa ankole cows. Inakuwa na pembe ingine. Sijui kama mshaona hizo ng'ombe za Waganda. Pembe hatari. Kasema hizi tungekuwa 20 Comoros, hizi nashuku zingekuwa zinaenda Pembe Island. Hiyo ni watu wachache wataelewa. Okay. Na officially
mashua yao ikang'oa nanga na wakaset sail to Comoros. Wakaenda vizuri, hakukuwa na ngori yoyote. Wakafika pale Moroni, akalakiwa na wale watu ambao walimchukua kutoka upande ule, walimuitia hii kazi. Wakafanya mambo hapo, hakusumbuliwa na watu wa customs na nini, immigration. Ilikuwa very smooth. Bas, na hivyo ndio jamaa wetu alianza safari ya nini? Alianza maisha ya wapi? Ya Comoros. Saa hii ni mtu amekita mizizi huko Comoros deadly. Ako sawa huko. I think nilidanganya. Haikuwa this year, ilikuwa last year. Sababu last year pia tulikuwa na maandamano. Ilikuwa last year. Ningewaambia mambo yake ya ukweli, lakini siko sure kama anataka kujulikana hivyo. But huko Comoros ni mtu ambaye Wakenya wanamtambua sana. So hii ya leo ilikuwa tu yani kushow sometimes the story is not in the life uko, it's in the journey. Like we kutoka tu mahali umetoka hadi kufika hiyo country ingine, the things that you see hapa katikati, the things that you go through, sometimes inakuwaga poa kuzi experience. Ndio one, ifanye u appreciate mahali umetoka more, ama ifanye ustrive for excellence. Sababu kuna countries ukienda yenyewe unaonaga kwenyu mnaishi kwa zizi ya ng'ombe, na kuna countries zingine ukienda unajiambia yenyewe Mungu asante. Asante baba. So ukipata tu shilingi kidogo, travel, it helps. Acha nifungie hapo. Nimekuwa tu sana, nyinyi ni wa nguvu. Tuonane baada ya siku chache. Adios muchachos. Peace.